நேத்திக்கு I called them hackers. They didn't really write code and become famous, but they imbibed and exhibited the hacker ethic, the hacker credo. What is it actually? And how can you become a hacker? அதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். வணக்கம். யார் இவங்க ரெண்டு பேரு? And how did they really get started? Long before Bill Gates became what he is today, he was a scrappy programmer, but a great strategist. ஒரு கதை இருக்கு. பில் கேட்ஸ் இல்லாத சாஃப்ட்வேர், வேப்பர்வேர்னு ஒன்று பார்த்தோமே, இல்லாத சாஃப்ட்வேரை he sold to a customer like IBM and convinced them that it existed and land பண்ணப்புறம் தான் அதை பற்றி ஒர்க் பண்ணவே ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு. அதே மாதிரி ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ், long before he became the king of the music industry, the movie industry, the PC industry, he was a scrappy guy working with a techie like Steve Wozniak. And அவங்க ரெண்டு பேரும் ப்ளூ பாக்ஸ் அப்படிம்பாங்க. அந்த பாக்ஸை நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் மேக் இன்டர்நேஷ்னல் கால்ஸ். வேட்டிக்கன் சிட்டி போப் கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசியிருக்காங்க. ப்ராங்க் காலிங். தட் ஹேக்கர் கிரேடோ, ரிஜெக்டிங் அத்தாரிட்டி, ஃபைட்டிங் அகெயின்ஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ரூல்ஸ், ரெண்டு பேர்கிட்டையும் இருந்திருக்கு. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு லே அவுட் டு யூ டுடே திஸ் ஹேக்கர் கிரேடோ ஆர் தி ஹேக்கர் எத்திக். வாட் இஸ் தேட் அப்படின்னு ஒரு 4 விஷயங்கள் பார்க்கலாம். The first thing that every hacker firmly, truly believes for himself, for herself, is every barrier can be penetrated. ஏன்னா எல்லாமே ஹியூமன் பேரியர்ஸ். மனுஷன் போட்ட ஒரு பேரியரை மனுஷனால் நிச்சயம் அண்டு பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத they firmly believe. There are some hacking communities around the world whose primary job is to actually break in and leave a note there saying Kilroy was here, or there will be a note there that says, welcome, I just entered, I left without touching anything. உள்ள வந்துட்டு போனது தான் என் விக்டரி, உள்ள வந்துட்டு திருடினது இல்லை. It is a barrier and I want to convey to you that I have broken in. Every barrier can be penetrated அப்படிங்கிற அந்த அசம்ஷனில் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா, nothing is impossible அப்படிங்கிற அசம்ஷனில் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா, that is one of the pillars of the hacker culture. The second, we have already seen a bit of this. They do not want maps, they only want compasses. A map tells them how to actually go. A compass tells them where to go. அந்த கதை நம்ம பார்த்தோம். ஒரு வில்லேஜில், ஒரு ஜங்கிளில் ஒரு மரம் உடஞ்சி விழுந்ததுனால அந்த ரோட்டில் யாரும் போக முடியாமல் அண்டர் க்ரோத் கைண்ட் ஆஃப் க்ரூ அப் அண்ட் ரோடு இருக்கிறதே தெரியாமல் போயிடுது. ஒவ்வொரு தடவை ஒரு வண்டி வரும்போதும் யூ ஹாவ் டு கோ டவுன் திஸ் ஹில், அந்த பக்கம் அந்த ஆறை கிராஸ் பண்ணணும், அண்ட் தென் ஃபைனலி ஒரு ரவுண்ட் சர்க்கியூட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இந்த ரோட்டில் ஜாயின் பண்ணணுன்னு தான் சொல்லுவாங்க எல்லோரும். When the hacker, the deaf guy, comes along, the villagers try to tell him, இந்த பக்கம் ரோடு இல்லைங்க அப்படின்னு. ஏன்னா the villagers firmly believe there is no road. But what does the hacker do? Not only does he find a way, he actually makes it a tourist spot. The fallen tree arch அப்படின்னு காரே உள்ள போக முடியும் அப்படின்னு. So, believe that there are compasses that will show you where the end goal is. எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லாதீங்க, because technology changes too fast. A map that is printed is already obsolete because நீ print அடிச்சு போடுறதுக்கு முன்னாடி புது ரோடுகள் போடப்பட்டன. இருந்த ரோடுகள் நீரில் மூழ்கி மறைஞ்சன. So maps கொடுத்து என்னை ஏமாத்த பார்க்காத. Show me where to go. I will decide. I will help you. I'll take you there.
The third hacker ethic is they keep moving. இந்த கேம் வந்து கிராசி ரோட் அப்படின்னு பேர், ரொம்ப ஃபேமஸ். இதுவோ அல்லது இதோட ஈக்குவலண்ட் ஏதாவது ஒரு கேமோ நிச்சயம் யூ மஸ்ட் ஹவ் பிளேட். வாட்ச் இட். இட்ஸ் அ pretty hard game. கொஞ்சம் விளையாட உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பீடப் ஆகும்போது. The most dangerous thing about this game is not the vehicles coming to run over our chicken or the duck. The hardest, the most threatening, dangerous aspect of this game is it is a moving platform. If you stay put in one place, you die because you cross beyond the bottom edge of the screen. You have to keep moving. அதுதான் இந்த கேமோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அதுதான் இந்த கேமோட மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ எவ்ரி ஹேக்கர் நோஸ் that they can't rest on their laurels. ஜெயித்த, ஓவர் கம் செய்த, ஆல்ரெடி அச்சீவ் செய்த அந்த லாரல்ஸ் மேலே, அந்த அவார்ட்ஸ் மேலே படுத்து தூங்க முடியாது. You'll have to keep moving அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். Jeff Bezos, when he started, he wanted to sell books online. But did he stop there? Or did he do all this? He grew the business. Today he is planning to go to space. What is the connection between selling books and taking human beings into space? The hacker ethic here is keep moving. Just because you have achieved something, just because you have won something, doesn't allow you to stay put and enjoy. Enjoyment is in the next pursuit. That's what you see in the stories of these three people. Steve Jobs didn't stop with the Mac. He created the phone, he created the tablet, he created the watch. Bill Gates didn't stop with just the operating system, the Windows operating system. He quit Microsoft. He took on malaria. He took on polio. He took on AIDS. He is fighting against global warming. He is thinking about bringing back nuclear power to meet our energy needs. He is a true hacker. Keep on moving. Linus Torvalds, what did he do? Linux create பண்ணார்ப்பா. But did he stop there? Git அப்படின்னு எல்லாரும் ஆன்லைன் என்னுடைய சோர்ஸ் கோடை போடுவதற்கு ஒரு இடம் தேடினாங்க. He created Git and gifted it to mankind. How many people do we see who achieve something and stop there? அவங்கள பற்றி ஹிஸ்ட்ரி புக்ஸ்லையோ விக்கிபீடியாலையோ தேடினீங்கன்னா இதை பண்ணவர் அவர் அப்படின்னு தான் படிப்போம். They are not the hackers. The hackers are those that move on to the next summit, like these three people here. And finally, the focus is on competence, not on credentials. In the degree, certificate, paper, எல்லாத்தையும் they just move aside. Look at me. Give me your challenge. See how I demonstrate my credibility and my accomplishments by working on your specific challenge. So, competence is the focus. Credentials push away. குயிக்காக ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச்சையும் ஹேக்கர் அப்ரோச்சையும் கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா, முதல்ல இந்த ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் வந்து சீனியர் மேனேஜர், டீம் லீடர், ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படி போகும். The hacker approach is bottom up. From down there, it will bubble. It's monolithic. The traditional approach is there is just one cathedral. முந்தி பார்த்துருக்கோம். The hacker approach is democratic. It's the bazaar approach. Anybody has a voice. Vote மாதிரி. The traditional approach, பெரிய விஷயங்கள் 2-3 பண்ணலாம்பாங்க. The hacker approach, 1000 இடத்துல பற்ற வைக்கலாம், எங்கே தீ பற்றிக்குமோ யாருக்கு தெரியும். And the traditional approach is about protecting tradition. It worked. It should work. It will work. Let's not fiddle with it when it's not causing any trouble. The hacker approach is, it has worked.
We don't know when it will stop working. We shouldn't wait for it to stop working. Let's create something new. That's the hacker approach. The traditional approach is static, romba marama, while the hacker approach is always keep moving. The traditional approach is rules bound. Idai chai, adai chayyade. These are the commandments we have been granted, we have been blessed, we have been enforced to follow. Let's stick to it. The hacker approach is the only commandment is the next idea. Follow that next idea, make that your new commandment. The traditional approach is slow, of course, because of all this, while the hacker approach is agile, dynamic, and fast. And the traditional approach is lethargic. என்ன எரிஞ்சா போயிட போகிறது வெள்ளமா வந்துடுது. While the hacker approach is wait, it could burn, it could flood. There is a constant urgency to do something fast, experiment, fail, learn, move on. And then the traditional approach requires an army, while the hacker approach requires just one or two dedicated, committed, really focused souls to get it started. They avoid risk, while the hacker approach is all about risking. In fact, it even goes to the extent of risking against law. Pope கூப்பிட்ட மாதிரி, illegal phone call to the Pope மாதிரி. So that is how I would differentiate the traditionalist versus the hacker. Finally, there is one hacker ethic that I really love, and that is உன் ஈகோவை தள்ளி வைப்பா. இந்த படத்தில் பார்க்குற மாதிரி, can you build on something that's already been done? என் பேர் நான் தான் வரணும் அப்படின்னு வராமல், ரொம்ப அழகாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கோவில் கோபுரத்தில் நானும் ஒரு கல்லை எடுத்து வைக்கலாமா அப்படிங்கிற அப்ரோச் உனக்கு மனசில் கொண்டு வந்துக்க முடியுமா? ஆல்சோ, can you leave something behind for somebody else to build on top of? இந்த ஓக் ட்ரீ இது அவ்வளோண்டு சீடு, ஒரு 4 சீடு உங்கள் பாக்கெட்டில் போட்டிங்கன்னா தெரியக்கூட தெரியாது. ஆனால் அந்த சீடு தான் இவ்வளோ பெரிய மரம். அந்த தெரியுதா உங்களுக்கு? That thing you see in the red arrow is a bench. That is the size of this tree. Comes from something that small. So, can you work with no ego? Can you focus on building something on top of what others have done? And can you focus on leaving something behind for others to pick up and carry on? That's my closing thought. Thank you.